వెన్నుముకగా ఉంటూ ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి నమ్మాల సత్యనారాయణ గారు, వీళ్ళందరికీ, అలాగే అన్నింటికన్నా ముందుగా ఈ సమావేశానికి ఎన్టీఆర్ అభిమానులుగా ఎన్టీఆర్ సెలబ్రేషన్స్ అనగానే ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నటువంటి మీ అందరికీ, అదేవిధంగా కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన, ఎన్టీఆర్ గారి సాహిత్యానికి అనుగుణముగా కార్యక్రమాలు రూపొందించి శ్రీకాంత్ గారు వారి బృందం వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు చూశాము. వారికి అలాగే ఈ సమావేశానికి ముఖ్యంగా ఒక రూపాన్ని ఇచ్చి ప్రజలకు అందజేస్తున్నటువంటి, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకన్నా ఇంటి దగ్గర చూసుకోవడానికి సౌలభ్యం కల్పించి అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని అందజేస్తున్నటువంటి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అందరికీ కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మాతో పాటు సినిమా అంటే హైదరాబాద్లో సినిమా ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వృత్తిపరంగా న్యాయవాది చేస్తూ మా కార్యక్రమాలతో చేదోడు వాదుగా ఉంటూ ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి హైదరాబాద్ నుంచి చేసినటువంటి హర్నాథ్ బాబు గారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి ఎన్టీఆర్ గారి గురించి ఉపఘాతం ఎవరో కూడా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన పేరు ఎత్తితేనే తెలుగువారికి ఒక గర్వకారణం. ఢిల్లీలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో తెలుగువారి పరిస్థితి ఉండేది అనేటటువంటి దాన్ని ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని, తర్వాత అనేక కారణాల రీత్యా తెలుగు రాష్ట్రాలు విడిపోయినా తెలుగు వారందరూ కలిసి జీవిస్తున్నటువంటి వాతావరణం రాష్ట్రంలోనూ వివిధ దేశాల్లోనూ కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎక్కడి వారు అంటే తెలుగువారు అంటే దాని పక్కన ఎన్టీఆర్ అనేటటువంటి బిరుదులు కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మాకున్నాయి. ఒకే ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే, ఎన్టీఆర్ అని తలుచుకుంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనతో ఉన్న అనుభవాన్ని చెప్పుకోకుండా ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి. నేను ఆయనతో కలిశాను, లేదా ఆయనతో సినిమా చూశాను, ఆయనతో భోజనం చేశాను, లేదా ఆయనతో నేను చూశాను, ఇట్లా ప్రతి వారు ఆయనతో ఉన్న అనుభవాన్ని పంచుకోవడాన్నే ఒక గర్వకారణంగా ఫీల్ అయ్యేటటువంటి తెలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగువారు, విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగువారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాదాపు 101 దేశాల్లో ఎన్టీఆర్ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు అట్లాంటాలో కూడా జరుపుతున్నారు. అన్ని చోట్లకి కూడా అందరం కూడా వెళ్ళి, చాలామంది వెళ్ళి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయనలో పలు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఆయన బాల్యం నుంచి, యవనం నుంచి, ఆయన ఉద్యోగ రీత్యా, సినిమాల రీత్యా, రాజకీయాల రీత్యా ఆయన అనుభవాన్ని దశల వారీగా ప్రజలకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని సంపాదించి ప్రజలకు ఒక సందేశం ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి. నటనను గురించి నేను ఎంత చెప్పినా అది నా అనుభవానికి తక్కువ, ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ అనుభవాన్ని గురించి నేను చెప్పడం అనేటటువంటిది అపాయసం. కానీ ఒక విషయం చెప్పక తప్పదు, రాజకీయాల్లో గత అనేక కాలాల నుంచి సుదీర్ఘమైనటువంటి పోరాటాలు చేస్తున్నటువంటి హక్కుల కోసం ఇది చేస్తూ ఆత్మాభిమానాన్ని కాపాడుకోవడానికి, పాలకుల యొక్క నిరంకుశ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తులు అనేక పార్టీలు అందరం పోరాటాలు చేస్తూనే ఉన్నాం. ఎన్టీఆర్ గారి పార్టీ పెట్టక ముందు నుంచి కూడా అనేక పార్టీలు అనేక పోరాటాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఆయన పార్టీని స్థాపించి 9 నెలల అతి తక్కువ కాలంలో ఒక రాజకీయ విప్లవాన్ని సృష్టించినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి, ఒక మహాశక్తి, నట సార్వభౌమ నందమూరి తారక రామారావు. ఆయన్ని ఈ రకమైనటువంటి రాజకీయ కూడా అప్పటి వరకు రాజకీయాల్లో ఆయన అడుగుపెట్టినటువంటి వ్యక్తి కాదు. అలాంటి 9 సంవత్సరాల్లో ఒక రాజకీయ విప్లవాన్ని, అంటే ఒక సునామీని సృష్టించి
ప్రభుత్వాలను మార్చి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి పాలకులకు తల దించుకుని తెలుగువారు తల ఎత్తుకునే విధంగా చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఆయన. అలాంటి వ్యక్తిని గురించి చెప్పనవసరం లేదు. అలాంటి రాజకీయపరమైనటువంటి 40 సంవత్సరాలు కోకటి వేళ్లతో ఉన్నటువంటి పార్టీని పునాదులతో సహా పీకివేసి పార్టీని సృష్టించి రాష్ట్రానికి పార్టీలోనే స్థానం లేకుండా చేయగలిగిన శక్తి సామర్థ్యము ఆయనకి వచ్చింది అంటే ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత వెనుతిరిగి చూడలేదు. సినిమా రంగంలో ఉన్నప్పుడు వెనుతిరిగి చూడలేదు. అన్ని సినిమాల్లో హీరోగా నటించి అన్ని చేసి తర్వాత రాజకీయాల్లో వెనుతిరిగి చూడకుండా దేశ రాజకీయాలలో కూడా శాసించేటటువంటి వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు గారు. వారితో పాటు సమకాలీకులకు అప్పటి కాలంలో నేషనల్ ఫ్రంట్ ఇతర ఉద్యమాల్లో పాల్గొని వీటన్నిటినీ కూడా ఆయన అనుభవాలు పంచుకోవడానికి మాకన్నా ఎక్కువ అనుభవం ఉన్నటువంటి రాజా గారు వారికి తెలుసు, వాళ్ళు కూడా పాల్గొన్నారు వాటిలో. కనుక ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా ఈ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా, శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా నందమూరి తారక రామారావు గారికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఢిల్లీలో జరిపి ఇక్కడ కూడా ఉన్నటువంటి తెలుగు వారికి ఒక సందేశాన్ని అందజేసి ఆయన్ని స్మరించుకుని ఆయన స్ఫూర్తితో ఆయన విధానాలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి వీలుగా ఇవాళ అందరం ఇక్కడ కూర్చోగలిగాము అంటే ఆయన మనకి ఇచ్చినటువంటి గౌరవం, మనకి తెచ్చిపెట్టిన గౌరవం వ్యక్తులుగా కాదు, ఒక సామాజికంగా తెలుగు సమాజానికి ఇచ్చినటువంటి ఆ గౌరవాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత ఆయన స్థాపించినటువంటి పార్టీ, వాళ్ళు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు, తర్వాత మన పిల్లలు, మన అందరూ కూడా దేశ విదేశాల్లో నలుమూలలా కూడా ఈ రోజున తెలుగు వారిని గురించి సాటించుకుని చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి ఇదంతా ఉన్నది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని నిన్న హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి శత జయంతోత్సవాలలో ఆయన గురించి పుస్తకాలు కూడా రిలీజ్ చేశారు. 4-5 పుస్తకాలు, వాటన్నిటిని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. ఈ శత జయంతోత్సవాల సందర్భంగా NTR గారి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఇచ్చేసినటువంటి మన అతిథులందరికీ కూడా తెలుసు కాబట్టి వారు కూడా వారి అనుభవాలని పంచుకోవడానికి మనతో పాటు ఈరోజు ఇచ్చేసి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా జాతీయ కార్యదర్శి, నిజంగా వారు ఇక్కడికి పాల్గొనమనేటటువంటిది చాలా మన అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ అండ్ ఆనర్ ఫర్ అస్ ఆల్సో. ఐ రిక్వెస్ట్ డి రాజా గారు టు కమ్ అండ్ గివ్ వాల్యుబుల్ అడ్రస్ టు ది గ్యాదరింగ్ on the August occasion. Being in a very short notice, he readily accepted, not because of me, because of his association with Nandamuri Taraka Ramarao. So I request you please come. Respected friends, comrades, मेरे अंदरिकी साला नमस्कार. But I can't continue in Telugu. Let me speak in English briefly. Friends, last evening I was in Hyderabad. There was a huge gathering of people. There was a huge presence of actors, actresses, senior and junior, and there were some political leaders also. There was Mr. Chandrababu Naidu, of course, and other members
of NTR's family. We all joined together to pay our tributes, respects to Mr. NTR. We celebrate his birth anniversary, centenary. I know NTR in two dimensions. NTR as a legendary actor, then NTR as a political leader. When NTR was a legendary actor, I was quite young. It was not only NTR. There was other group of legendary actors. I must mention, you all know Shivaji Ganeshan. Do you know Shivaji Ganeshan? Yeah. And M.G. Ramachandran, MGR, then A. Nageshwar Rao. So these were the legendary artists I could see when I was quite young. And they used to be really fantastic, wonderful actors. And I don't know, the whole cinema world can never forget these giants. And whenever I've not met NTR at that point of time, I've not seen him also in person. I used to see him in puppets, and I had the opportunity to see only one film. You know what is that film? Karnan, and in Tamil. And whenever I remember of NTR, if somebody refers to NTR, always that image comes to my mind. That image comes to my mind. Because in Karnan, NTR has acted as Krishnan, and Shivaji Ganeshan acted as Karnan. And there used to be excellent performance from both actors, Shivaji Ganeshan and NTR. Yesterday in the meeting also I mentioned one song, the NTR as Krishnan, singing that song in the last days, moments of Karnan. You know that Ullathil Nalla Ullam, Yara Tamil Kasar Ullathil Nalla Ullam Urangadu என்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கண்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா. NTR, that song was for NTR. Shivaji Ganeshan as Karnan lying near the chariot, and NTR as Krishnan goes to sings this song. Finally, that song has a message also. I am not getting into that. So that was the life of NTR. And moreover, those days, Telugu artists, actors used to live in Chennai. Most of them used to speak Tamil also. And that was one film I saw of great NTR. Even Nageshwar Rao, I could see a few films. One film is Dabadash. Yes. Dabadash. That was the film I saw, I liked very much. After that, I read the novel. It is not just a cinema story. It was really a novel written by Sharat Chandra Chatterjee. So I read that. So fantastic, all these actors. So among these four legends, you know, in Tamil Nadu, MGR became Chief Minister. In United Andhra, now it is United Andhra, Mr. NTR became the Chief Minister. NTR entering into politics, and NTR
fighting for elections, NTR winning elections, NTR forming the government. These are all great events as far as the United Andhra Pradesh is concerned. As far as the nation is concerned, we should understand. Because it was that time our country was also passing through a critical period, and that was also a period of emergence of regional parties and emergence of the awareness of culture, language and identities, all such things. So NTR became political leader. In Delhi, we had Vishwanath Pratap Singh, VP Singh, and Mr. VP Singh constituted a national front, and NTR was part of National Front, and DMK was also part of National Front. The National Front, headed by VPC, gave a message to the whole country that India is a diverse country. These diversities must be acknowledged. These diversities must be celebrated. And you can't make India as one single dimensional country. India is a country of multi-dimensions. This is the strength of India. So during VP Singh and NTR time, that message was given strongly to the entire nation. That was the time the regional parties came to the center stage of Indian politics, national stage of Indian politics. And regional parties are not just regional parties confined to the regions. They have the national responsibility and they have the concerns for the nation as a whole, and they have the responsibility to take the nation as a whole forward. So that message was sent out to the entire nation. NTR played a very important role in this regard. The other thing, as NTR as politician, NTR government, NTR as chief minister, they were all pro-poor. The pro-poor agenda became the agenda of the government. Take the case of providing rice to the poor people, or providing other means of livelihood for the poor people. NTR could break many hurdles during this time, and he could take the Andhra Pradesh forward, thereby helping the whole nation. That's why NTR was called, I don't know whether I pronounce it properly or not, Yuga Purushudu. Right? Yuga Purushudu. It was a unique title given to NTR, Yuga Purushudu. So he will continue as Yuga Purushudu. That's why it's a great legacy NTR left behind. It's a great legacy, I'm telling you. NTR has left behind. And we may belong to any political party, but we should understand certain great qualities of certain leaders. NTR was that way very honest, I think so. He was very honest, and he was very, very concerned with the sufferings of the poor people. That is why people started calling him Yuga Purushudu. So today we are here in National Capital, and it is a celebration, and we are here to celebrate the birth centenary of a great son of our country,
this what I thought I should share my feelings with you, and I must give my gratitude to Nandamuri Ramakrishna, our Member of Parliament. And another thing I must tell you, in Parliament we have statues inside Parliament. We have statues. As General Secretary of the Communist Party of India, I always feel proud because there are 4 statues of communist leaders. S.A. Dage, A.K. Gopalan, Indrajit Gupta, Bhupesh Gupta. 4 communist leaders' statues are there in Parliament of India. And there are statues of great leaders from South. I must say, there is statue of Kamaraj. There is statue of NTR. There is statue of NTR. Right? There is statue of NTR. So it means the Parliament of India recognized these personalities. They do not just belong to one region or one section of the people. They belong to the country. They thought of the country. They lived for the country. They worked for the country. NTR was such a great personality. Let us celebrate, and not only we should celebrate, we should also feel how we can carry forward the legacy of NTR. So I thank you very much for inviting me to share my feelings. By the way, when I speak in Tamil sometimes earlier, people used to say, "Are you from Andhra Pradesh? Why? No, you are speaking Tamil as a Telugu word." I didn't realize, because those days I used to pronounce this Palli, Gudisai, Tamil. So, and now my Tamil has become standardized. But I am telling you, because Chennai itself, people speak Tamil, people speak Malayalam, Telugu. Most of the people speak Telugu. The same way, wherever we live, we are children of one mother. And we may speak in Tamil, we may speak in Telugu, we may speak in Malayalam, we may speak in Hindi, we may speak in Bengali, whatever may be the language. We should feel we are children of one mother. And NTR was such a son of our mother. And he used to speak Tamil also. Now I know all the children of NTR, even their grandchildren, and I have great association with them. And they also have great affection for me. I thank everyone in their family. I wish them all the best. I wish everyone all the best. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable words. As you rightly said, Nandamuri Taraka Ramarao Garu was a Mahanayakudu who belonged to not just particular sections of the society but to the people and humanity as a whole. Thank you so much once again. Next, Kanumuru Raghuram. సభాధ్యక్షులు మిత్రులు కనకమైన రవీంద్ర కుమార్ గారికి, ముఖ్య అతిథి నందమూరి రామకృష్ణ గారికి, పెద్దలు రాజా గారికి, వెంకటనారాయణ గారు, నా ప్రియ మిత్రుడు సాయిబాబు గారు, కృష్ణమోహన్ గారు, ఇతర అతిథులందరికీ, మిత్రులు హర్నాలు అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఇచ్చేసిన అతిథులందరికీ కూడా రాజా గారు సిపిఐ
పార్టీ అయినప్పటికీ ఎలా వచ్చారో నేను కూడా ఎవరు నమ్మొద్దు, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినప్పటికీ కూడా నేను ఆ పార్టీ తరఫున ఎన్టీ రామారావు గారు అభిమానిగా రామారావు గారి గురించి అందరూ మాట్లాడిన అంశాల గురించి నేను మాట్లాడను. ఆయన మహానటుడు, ఆయన గొప్ప ముఖ్యమంత్రి, అందరికీ ఇవన్నీ తెలియని వాడు ఎవరో లేడు. అటువంటి మహానుభావుడు ఆయన 100 సంవత్సరాలు కాదు, విశత జయంతి కూడా తెలుగువారు జరుపుకుంటారు. సావులేని వ్యక్తి మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అదొక్క నందమూరి తారక రామారావు. ఆయన చిరంజీవి. రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎన్నో సంస్కరణలు చేశారు, ఆయన గొప్పవాడు అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఆయన సినిమా రంగంలో ఉన్నప్పుడే సరే బయట వాళ్ళు అడిగిరామని ఇంకోటని ఎదురు లేని మనిషి అని రకరకాల టైటిల్స్ పెట్టినప్పటికీ కూడా ఆయన సొంత సినిమాలు మీరు చూస్తే స్వయంగా ఆయన కొన్ని డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఆయనే నిర్మించినది. ఉమ్మడి కుటుంబం కలిసి ఉండే మంచి చెడ్డలు ఇవన్నీ కలిసి ఉండవలసిన అవసరం ఆయన ఒక గొప్ప సోషల్ మెసేజ్, గ్రేట్ కమర్షియల్. అలాగే ప్రతి కుటుంబంలో ఉండే అత్త కోడలు ఈ సమస్యలన్నీ ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తికి తల్లి ముఖ్యమా భార్య ముఖ్యమా అన్నదాని మీద తల్లా పెళ్ళమ్మా అనే సినిమా. ఆ రోజుల్లో వరకట్న సమస్యలు చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి, ఇప్పుడు కూడా అక్కడక్కడ వినపడుతున్నాయి. కానీ ఆ రోజుల్లో వరకట్న సమస్య మీద ఆ తీసిన సినిమాకి వరకట్నం అనే పేరు పెట్టారు. అంటే హీరో సెంట్రిక్గా కాకుండా ఆయన తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా కోడల దగ్గర కాపురం, ఒక ఇంటికి కోడలి యొక్క గొప్పతనం, ఇల్లుని సరిదిద్దాలి అంటే ఆ కోడలు చేసిన త్యాగం, ఇవన్నిటికి అంటే ఆయన ఏ సినిమాలో కూడా ఆయన సొంత సినిమాలో ఆయన పేరు మీద టైటిల్ పెట్టుకోవాలి. రావణాసురుడు క్యారెక్టర్ గొప్పగా పోషించినప్పటికీ కూడా సినిమాలో ఎక్కువ రావణాసురుడు కనపడినా సీతారామ కళ్యాణం అనే ఆ సినిమాకి ఆయన పేరు పెట్టారు. ఇప్పట్లో ఏదో కొండరేకుడు అని పెట్టేవారు, కానీ పాండురంగ మహత్యం అని ఇందాక ఒక అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు కళాకారులు జయకృష్ణ ముకుంద మురారి. ఆ సినిమాకి పాండురంగ మహత్యం అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది. అలా ఆయనలో ఒక గొప్ప సంస్కర్త. ఆయన సొంత చలనచిత్రాల్లో ఆయన భావాల్ని చక్కగా ఆవిష్కరించారు. అలాగే తల్లా పెళ్ళమ్మ సినిమాలో పెద్దలు నారాయణ రెడ్డి గారు ఆయన బయట సమావేశాల్లో కూడా చెప్పారు, నాకు ఎంతో సన్నిహితులు నారాయణ రెడ్డి గారు, సాయిబాబు గారు, మేము నారాయణ రెడ్డి గారు ఎన్నో సాయంత్రాలు గడిపాం. ఆయన అప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్ర విభజన సమస్య ఉన్నప్పుడు తెలుగు జాతి ఔన్నత్యం గురించి ఒక అద్భుతమైన పాట ఆయన రాయించి, తెలుగు జాతి మనది నిండుగా వెలుగు జాతి మనది అని. ఆ రోజుల్లో అంటే ఎన్నో గొడవలు జరుగుతూ ఉంటే ఒక చెన్నారెడ్డి గారు సెపరేట్ ఆంధ్ర అని సెపరేట్ తెలంగాణ అని అన్ని గొడవలు జరుగుతూ ఉంటే ధైర్యంగా మరి ఆయన ఆ పాట ఆ సినిమాలో పెట్టి రిలీజ్ చేశారంటే నన్ అదర్ దాన్ NTR, నోబడీ ఎల్స్ కెన్ హావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్, దేర్ ఇస్ నో మ్యాచ్. సో ఇది కాక నాకు రామారావు గారితో ఆయన అఫ్కోర్స్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమానులే. ఇంకా అంత అభిమానం అంటే చెప్పడానికి వీల్లేదు. వారిని 92, 93, 94 ఆ 3 సంవత్సరాల్లో ఒక 7-8 సార్లు నేను కలవడం జరిగింది. ఒకే ఒక సంఘటన చెప్పి ముగిస్తా. వారిని నేను మొదటిసారి కలిసినప్పుడు నన్ను ఆయనకు పరిచయం చేసినప్పుడు, మీరు ఫలానా కృష్ణరాజు గారు మీ తాతగారు అని మా గ్రామం పేరు ఐబీవనం అని చెప్పి, మేము ఒకరోజు అప్పుడు వరకట్నం షూటింగ్ అనుకుంటా మా ఏరియాలో మా జిల్లాలో కూడా చేయటం జరిగింది. మీ ఊరు వచ్చాం, మీ తాతగారి ఆతిథ్యం స్వీకరించాం. ఈ రోజుకి కూడా నేను ఆ ఆతిథ్యాన్ని మర్చిపోలేను. అందుకనే అంటే ఆ తర్వాత మా చెన్నారాయణ గారు ఎమ్మెల్యే చేయటం, ఒక ఆయన వేరే పార్టీలో ఉండటం, ఆ సందర్భం గుర్తు చేసుకుని ఓకే వేరే పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని మాట్లాడవలసిన పరిస్థితి రావచ్చు. అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నారు,
ఈ రోజుకి కూడా మీ తాతగారి ఆతిథ్యాన్ని మేము మర్చిపోలేము. ఆ గౌరవంతోనే 1-2 సార్లు అంటే బాబురాజు గారు అంటే చాలా ఇష్టం రామారావు గారికి, కానీ అసెంబ్లీలో ఏదో మాట్లాడవలసి వచ్చినప్పుడు ఆయన మాట్లాడినా వారి తండ్రి గారు మాకు ఇచ్చిన ఆతిథ్యం అది గుర్తుపెట్టుకుని మేము పల్లెత్తి మాట్లాడాలని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నారని. ఇవాళ ఈ ఒకరింట్లో ఫోన్ చేసి బయటకు వచ్చి మనం ఆ ఓదులు పెట్టేవాడిని తిట్టుకునే సమాజంలో మనం ఉంటే, అప్పటికే 30 సంవత్సరాల క్రితం వారు మా తాతగారింట్లో ఫోన్ చేసిన సంగతి గుర్తు చేసుకుని ఈ రోజుకి మేము మర్చిపోలేము అని చెప్పారంటే, అటువంటి మహా వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తులు వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో అయితే మనం చూడడం. అటువంటి మహానుభావుడి 100వ జయంతి ఉత్సవాల్లో మనం ఉంటాం. ఓకే, 100వ జయంతి ఉత్సవాలకు మనం ఎవరు ఉన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా ఇంతకు మించిన జనం ఉంటారు అని మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ జోహార్ ఎన్టీఆర్, జోహార్ ఎన్టీఆర్. ధన్యవాదాలు సార్. తదుపరి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ వెంకట నారాయణ గారు మాట్లాడతారు. రామకృష్ణ గారు, రాజా గారు, స్టేజ్ పైన కూర్చున్న పెద్దలందరికీ, మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈ ఆడియన్స్లో కొంతమంది తెలుగు రాని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదలుచుకున్నాను, సో దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ రీచ్. గుడ్ ఈవినింగ్, మై నేమ్ ఇస్ వెంకట నారాయణ, ఐఎమ్ ఎ జర్నలిస్ట్. A few months after NTR founded the Telugudesam party, I had gone to Hyderabad. I used to work for India Today magazine in those days. And when Mrs. Gandhi removed Bhanu Venkatram and put Kotla Vijayabhaskar Reddy as the chief minister, he was the 4th person to be changed as chief minister. So I got curious. The Congress party had a huge majority and Andhra Pradesh was known to be a fortress of the Congress party and Indira Gandhi. So I just went down to find out what was going on. After traveling in several places in Andhra Pradesh, I came back to Hyderabad and went to meet NTR in Ramakrishna Studios. And I had an hour-long chat with him. Then I was very impressed by his philosophy of life and what he wants to do for the Telugu people. And I came back to Delhi and I did a cover story on him, with him on the cover. And I think outside of Andhra Pradesh and South India, it was the first time that people in the north and elsewhere came to know about Nandamuri Taraka Ramarao. And he made history by defeating the Congress party within 9 months after he founded the Telugudesam party. So then, soon after the results came out, a publisher friend came up and said, you put him on the national map by putting him on the cover of India Today and writing about him, but people in the north do not know much about him, so why don't you go and write a book about him? So that's why I went to the south again, and I met NTR and I said, I'm going to write a book about you. I would like your cooperation. He said, what can I do for you? I said, I would like to come and tape an interview with you, tell me your life story. So he said, okay. Every day in the morning at 4 o'clock he would call me and give me 2 hours. So I used to stay in the Abbot's Taj Mahal Hotel and walk down to his home. It's about maybe half a mile away, opposite Sagar Cinema. And then I told him after I finished the interviews, they were all taped and it's all a part of my book, NTR Biography, which was published in 1983. I said, you're a film star, but I don't know how you conduct a cabinet meeting, so I would like to attend a meeting of your cabinet. He said, no problem. He invited me to attend one of his cabinet meetings. I sat in a corner and watched him conduct the meeting.
Then he became the chief minister, and he went to the US for, he had to get some surgery done. When he came back, he found that his job was taken away. Nanda Bhaskar toppled him. Then he stayed in a hospital. I went to see him. Then I asked him, I said, "Are you sure you have a majority of the MLAs with you?" He said, "Yes." Then I suggested to him, bring all the MLAs, take them to the Rashtrapati Bhavan in the front and make them stand, sit in the center, get a picture taken, and distribute the photograph to all the newspapers by identifying each of the MLA who is sitting with you in that picture. And that picture was, the next day he indeed called all the MLAs, there was a photograph taken, and it was distributed, published in the newspapers all over the country. That very evening, the government of India, Indira Gandhi and the then president had no choice but to change the chief governor there, send a new governor, and give power back to N.T. Ramarao. So that has been our relationship. Then every Mahanadu during his time, he used to call me. I used to go and attend those Mahanadus. Once it was held in Vijayawada. When I told him it's very hard, people must be finding it difficult. He said, "Venkat Narayan garu, Telugu valla manamu, avakaya, enda, andarki chala ishtam." So, till the end of his life, I maintained a very good relationship. Every time he came to Delhi, he would make it a point to invite me for a meal, and we will exchange. He wanted to meet all the top editors of Delhi, so I rang them up and invited them and got them to meet him. And Girilal Jain, who was the Times of India editor, told NTR that Mr. Ramarao, if you are able to achieve 25% of what you want to do, you will make history in India. Indeed, he made history. And I'm very happy to be associated with this centenary celebration event in Delhi. I was in Vijayawada last month, where they had a huge gathering, and Rajnikant came, and Chandrababu Naidu was there, and Bala Krishna was there, and Ramakrishna Garu was also there. It was a huge meeting, nearly 1 lakh of people attended that. And I was very happy that yesterday's meeting also went up very well in Hyderabad. And today, all of us are gathering here, and through television, I think a lot of people are going to watch this. It's a pleasure that I am associating myself with this event. I want to thank the organizers for inviting me to be present here. Thanks very much. Thank you so much, sir, for your valuable words. Now we'll have the first set of awards, NTR Puraskar Awards. First set of awards, NTR Gariki Anubandham Unna Variki, first Raja Gari Chetul Meedaga awards. We'll be presenting the first set of awards on hands of the Raja Gari. మొదటిగా ఏవి రావు గారు సాయిబాబా గారు. వీరికి ఎన్టీఆర్ గారికి ఉన్న అనుబంధం చెప్పడానికి మనకు మాటలు సరిపోవు. ఏవి రావు గారు కుడి భుజం అయితే సాయిబాబా గారు ఎడమ భుజం. అలాగా ఎంతో ఆత్మికులుగా ఉండి ఢిల్లీలో ఎన్టీఆర్ గారికి వారి సహకారాలు అందిస్తూ వారితో పాటు ఉన్న ఏవి రావు గారు సాయిబాబా గారు. వి వెల్కమ్ యూ ఆన్ స్టేజ్. Sir, from your side. Okay. ఏవి రావు గారు. नहीं आता वो केवल
తదుపరి సాయిబాబా గారు. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఏవి రావు గారు కుడి చెయ్యి అయితే సాయిబాబా గారు ఎడమ చెయ్యిగా ఎన్టీఆర్ గారికి ప్రతి విషయంలో సహాయ సహకారం అందిస్తూ ఢిల్లీలో వారికి తోడుగా ఉన్నారు. చిన్న అనౌన్స్మెంట్, మెయిన్ రోడ్లో ఎవరైతే వెహికల్స్ పార్క్ చేశారో ప్లీజ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. కొంచెం ట్రాఫిక్ మూవ్ అవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ అవార్డ్ ఎస్ వెంకట నారాయణ గారు, సీనియర్ జర్నలిస్ట్. కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. Next award, Behera Dhanalakshmi Garu, retired principal, Andhra Education School. Under her, the school received Indira Award 2013 from the Directorate of Education, Delhi. She also received Excellence Award and as a principal in 2015 by the Directorate of Education. She is also associated with Ministry of Environment, involving students in the activities sponsored by Ministry from time to time, and associated with Ministry of Health and Family Welfare. Congratulations. Next award, N. Deepthi. N. Deepthi Garu. నారాయణ దీప్తి గారు ఖమ్మం జిల్లా తెలుగు బిడ్డగా పిలువబడే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నేత చేతిలో సమైక్య భావాలతో కులమత భేదం లేకుండా పెరిగారు. అందరిలాగానే కుటుంబ వ్యవస్థలో ఉంటూ తన జీవన మూల ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకుని నేను అనే స్వార్థాన్ని వదిలి మేము అనే స్థితిలో సమాజ సేవకి కంకణం కట్టుకున్నారు. పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూవ్మెంట్లో బాధ్యతలు కొనసాగిస్తూ పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్, హిందీ ఆధ్యాత్మిక ఛానల్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఉంటూ అందరికీ జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నారు. కాంగ్రాచులేషన్స్ దీప్తి గారు. నెక్స్ట్ ఎస్ ఆదినారాయణ గారు, సోషల్ వెల్ఫేర్. ఎస్ ఆదినారాయణ గారు సోషల్ వర్కర్. మనందరిలో చాలా మందికి తెలుసు, నేను కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయక్కర్లేదు. ఆదిలీలా ఫౌండేషన్ ఎన్నో సోషల్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ, ఎన్నో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్కి ఇనిషియేటివ్ ఇస్తూ, చాలామందికి అవకాశాలు ఇస్తూ, అందరినీ ప్రోత్సహిస్తూ ఆదిలీలా ఫౌండేషన్ని ఢిల్లీలో నడుపుతున్నారు ఆదినారాయణ గారు. కాంగ్రాచులేషన్స్ సార్. నెక్స్ట్ సుధీర్ దశమంతరావు గారు ఈజ్ ద డైరెక్టర్ అండ్ హెడ్ గ్లోబల్ బిజినెస్ సర్వీసెస్ at PAC Boston Scientific. He is the recipient of Indian Achievers Award in Business Leadership 2022 and executive speaker for the think tank for the Hackett Group. He is a speaker at the Economic Times Edge as well. NASSCOM Northern Region member and event speaker, co-chair for FICCI Innovation and Startup Committee. He worked as a senior leadership roles at Ernst Young, HSBC, Max Life Insurance, Capital One Bank and MX as well. Congratulations, sir. Next, Lakshman Das Garu, United Telugu Association tarapuna. Congratulations, Lakshman Das Garu from United Telugu Association.
The next award is for Andhra Education Society. I would request respected Ali Shah Garu to please come on the dais to receive this award. Congratulations once again. Congratulations, Ali Shah Garu. He is the Vice President of Andhra Education Society. నా పేరు ఎస్ఏ అలీషా, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆంధ్ర ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ. యుగ పురుషుడు, మహనీయుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు మన రాష్ట్రంలో పుట్టడం అది మనందరికి గర్వకారణం. వాళ్ళు ఒక మాటలో సమప్ చేయాలంటే రవీంద్ర కుమార్ గారు చక్కగా చెప్పారు. నేను 1971 నుంచి I am here in Delhi since 1974. When I came to Delhi, across the Indias, all the South Indians are known as Madrasis. They used to say, Telugu, nobody knows what is Telugu. They used to say, across the Indias, everybody for them is a Madrasi, either Tamilian, Kannadiga or Kerala. And I was under Madrasis. But వారు చెప్పినట్లు రవీంద్ర కుమార్ గారు, నందమూరి తారక రామారావు గారు ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి లీడర్స్ని మన పంచుకోవడాన్నే ఒక గర్వకారణంగా ఫీల్ అయ్యేటటువంటి తెలుగు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగువారు, విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగువారు ప్రతి